So hi friends, so this is Nagraj. Today we'll discuss about employability skill in that module 2 IT literacy. It's mainly belongs to ITI students. So today's video will discuss about introduction about computers. So what is computer? What are all its that parts are there, and also how the architecture should be, and also what is its application. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಸೊ ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we know about what is computer. So computer is nothing but it's a electronics programmable machine. It's a electronics programmable device. Idu ondu electronics device. Electronics device andre it's having so many electronic components, either processor or it may be a controller or it may be a micro what you call as chips, diodes, registers, so many things. The whatever the so many other electronics components are available. That's why computer ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, it's a electronic device ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ electronic machine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it's a, but not only electronic device, it's a programmable electronics device, or it will be electronics programmable device. So we can write, our user can write, so anybody can write the program to helps to working of that particular machine. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ is a electronic programmable device, or it may be a machine that can process almost all kind of data. Computer ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It will process all different variety of data. Whatever data you can give, it will process and it will give some desired output. That is what we call as a computer. So just a little bit you can elaborate me andre. So very simple. Computer will take some specific inputs. You can pass, or user can pass whatever what kind of inputs he can pass, he will pass. The computer, it makes some computation, so then it will give some desired output. That is what we call as a computer. So simple definition, computer is an electronic programmable machine that can process almost all kind of data. So computer ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? So computer will consist of hardware and as well as the software components. So we can categorize, one is the hardware components, second one is the software component. So what exactly the hardware component? Hardware component andre no, it's a physical equipment, nothing but it's a touchable. User can see, user can touch, or anybody can touch and feel. So that kind of components are what called as hardware. Example, either it may be your storage devices, hard disk irbodu, or it may be input devices, nothing but a keyboard irbodu, ಅಥವಾ whatever the output devices, nothing but a monitor irbodu, cables irbodu, ಏನೆಲ್ಲ printers irbodu, ಏನೆಲ್ಲ component na we can physically we can see and we can touch and we can feel. Those components are what is called as hardware components. What do you mean by software components? Software is a set of programs. Software is nothing but it's a set of or a collection of programs in the way. What it will do, it will accomplishing some specific task. So what are all the things so we expect from a particular set of program? It definitely it will accomplishing those set of. For example, we can take any example. So MS Office is also a software. MS Office ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ? ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So nothing but it will do accomplishing some specific task. So that is example for a software. So in other examples, operating system is one of the best example for software. So operating system is a best example. Operating system ಇಲ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. So operating system is act like an interface between user and as well as the machine. Without operating system, the user cannot use that particular machine. Nothing cannot possible to use the computer. So operating system athwa DBMS is also a software. So MS Office. So these are all examples of software. So while bit later we'll discuss about all those things, what exactly mean by operating system, how MS Office will work, what are all the parts, all those things
we can go ahead. Next, block diagram of computer, how the computers it will work, how the information should flow in computer. So information processing cycle hegide adru bagge kuda tilkolona. So very simple, the computer architecture, or it's what you call as a block diagram, it's having input devices is there. So nothing but a computer, I already nan helde computer ಸ್ವಲ್ಪ input na ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will take some input, it will do some computation, and it will give some desired output. That is what we call as a computer. So input ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, input devices ಬೇಕು. So we have input devices. Then I told some computation will happen. Computation means what? It's a calculation. It will process. It should take care by one particular component. That component is what we call as a CPU. CPU means what? It's a central processing unit. This is the brain of your computer. CPU is a brain of your computer. So once computation ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬೇಕು. So we need output devices. So I need to do computation, nothing but I am taking some input, then definitely I need to store somewhere. So I need to store that data. ನಾನು ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಆ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು. So memory, so either internally the computer can have its own memory, some that storage area ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ external devices ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Nothing but a memory is also very very important. ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೇಟಾನ. ಸೊ ಏನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ಸಿಪಿಯು. ಸಿಪಿಯು ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೈನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಸಿಪಿಯು ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, CPU ನಲ್ಲಿ very very important, two important units are there. One is what you call as a arithmetic and logical unit. Second one is what you call as a control unit. So arithmetic logical unit ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, very simple. Arithmetic, for example, I need to add two number. ನಾನು ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ 5, another number 10. So a ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ತಗೊಂತೀನಿ, a ನ 5 ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಲ್ಲಿ, ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀನಿ, ಆ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 5 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ 10 ಇರುತ್ತೆ. 5 plus 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 15. 15 is stored in result variable. Nothing but this means what, 5 plus 10 is stored. Nothing but it will do computation. What? It's arithmetic computation. It's arithmetic computation. ಅದು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, arithmetic unit ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the logical unit means, so I need to take some decision. What decision? For example, so you can take any example. A is greater than B. Is it true? What is the A value? 5. Is it? What is the B value? B value is 10. A is greater than B. Is it true? No, it's not true, because 5 is greater than 10. Is it true? No, it's not true. It's a false. Then I need to print what? So B is the biggest number. For example, if A value is 15, B value is 10. A is greater than B. Is it true? 15 is greater than 10. Is it true? Yes, it's true. Nothing but I need to print A is a greater number. Nothing but depending upon the condition. Under a condition mele, I need to take some decision. There it will comes in the picture of logical unit. So logical, arithmetic, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು computation and calculation ಗೆ arithmetic unit ಮತ್ತೆ logical unit use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ control unit. Control unit means, so it will control everything. Everything means input device na control ಮಾಡುತ್ತೆ, output device na control ಮಾಡುತ್ತೆ, arithmetic and logical unit nu kuda control ಮಾಡುತ್ತೆ, and memory access kuda control ಮಾಡುತ್ತೆ. That is very very important part. So again it ಬೇಕು control unit. Very simple. Control input ನಾನು A ಮತ್ತೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. So 5, 10 ಮತ್ತೆ 15 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 5, 10 ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 15 ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ ತಗೋಬಾರ್ದು, ನಾನು ಬರೀ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ಲೋ, ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ಲೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ,
control in it, it will take care. Nothing but data processing. So who will take care means control in it. So these are all very, very important what components are maybe on the representation of your computer. So one by one, now ಹೋಗೋಣ in depth ಆಗಿ what exactly input device, what exactly output device, what is meant by memory, so how the CPU will work, all those things we can go ahead. Okay, with next slide. So information processing cycle. So there is a lot more stages are there. It will take some input, processing and store and output. So this is a 4 important step. So this is what information processing cycle. Information processing andre first input na tagonutte, input tagondadmele ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will processing some data and it will give some desired output, and what are all the data it need to store, it will save that particular, nothing but a storage. So these are all the 4 important steps are there in the information processing cycle. So now one ಬಗ್ಗೆ inputs, okay, input devices ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಯಾವೆಲ್ಲ input devices ಇದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ input devices ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ devices, so we can, ನೀವು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ input devices. It's a mouse is also input device. Keyboard is also an input device. So camera, it will capture the video, that is also an input device. There's a joystick, a scanner. This is also what you call as it's a tag. What is it? Tag na scan madutte. So this is a mic. This is also input device. Nothing but through mouse click also I can feed the data, give the input data. Through keyboard I can feed what is the A value, what is the B value. So through joystick also I can feed the input. Through capturing the image itself is act like a one input data. Then tag, nothing but so tag na read ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಹೋದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಯಾರು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್. Mic is also in kind. So many input devices are there, which are all the things it's required. You can use those as input device for your computer. So especially mouse and keyboard, always it's connected. Whenever you need the scanners, you can use. Okay. So these are all what you call as an input devices. We can take that input data from the end users through these particular either mouse or maybe an keyboard. Okay. So what all the output devices are available? So you can see the monitor is the best output device. You can monitor through whatever the output I need to see, I can see through the monitor. Or you need to project, so we can use the projector. Or you need to so hear something from the computer side, nothing but a speaker. Speaker is also act like a output device. So the printer also, you want to get that whatever the content is there in your system, you need to take in the form of the hard copy. Then you can, printer is also act like a, it's a output device. Output device kuda estu ondide. So idralli monitor is very, very important. Projector and screen as well as the speakers you can consider as a printer is also one of the important output. So EL output device is there. Then comes to the storage devices. So data I need to store somewhere. How I will store the data? There are so many what you call as a storage devices are available. Examples, you can take it as a floppy drive, or it may be an hard disk, or it may be an pen drive, or it may be an whatever that tap, or it may be an CD, or it may be an so this is what a small card. Okay, so these are all the storage devices. Here we can store either 1 MB, maximum 1.5 MB. So this one till we can have hard disk. Now the hard disk are available in a terabyte range. I think but a huge amount of data na hard disk ಅಲ್ಲಿ store ಮಾಡಬಹುದು. So beginning 40 GB ಇಂದ ಬಂದು so 80 GB ಇಂದ so 240, then another 500 GB, ಈಗೆಲ್ಲ 1 terabyte, 2 terabyte, so like that they will talk. So these are all the flash drives, nothing but a pen drives. It's a 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, so many. So these are all what you call as in tape. So VCD players, those players we can play. This is CD means compact drive. So our VCD, so we can use any hardware that's storage devices. These are all the example for storage devices. So CPU
CPU ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಸಿಡಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಟನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ floppy drive is also it's a storage device. It's a very small 1.5 or maximum it's a kilobytes we can store the data. A small 1 or 2 programs or 5 programs we can store in a floppy drive. So that is we can read through this particular block. Then this is the main power button. So here another one is the reset button. This is the general front view of your that CPU, control processing unit. Additionally, we may have some what you call as a USB, that whatever the drives it's available in the front only. You can ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಇದಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ USB ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ಯುವರ್ microphone or it may be on speakers. Those things also available in front few CPU. Okay, this is about front view. So back view ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Back view ನಲ್ಲಿ very simple. So US/2 ports ಇರುತ್ತೆ. So ಎರಡು ports ಇರುತ್ತೆ. One port it's belongs to keyboard ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PS/2 port na. So another PS/2 port, this is a mouse na connect ಮಾಡಕ್ಕೆ we can use. So here mouse na connect ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡು USB ports ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು USB ports. So many CPUs they are made front that whatever the USB ports, because regularly every they are occasionally every regular time they will use that particular USB port, means they can make. And this is what Ethernet port. Ethernet means I need to connect the network. Andre network ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ I want to access so many data through web, means this is what it's a Ethernet port. So this is what serial port. Similarly this one is what it's a printer. So we can printer port, printer na connect ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ port ಗೆ ನಮ್ಮ printer na connect ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. Similarly monitor. So here VGA port, it's a VGA port monitor. So monitor connect ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can connect a projector also. Then speaker, this is for speaker, this is for line in, this is for microphone, this is one game port, it's additional port. Whenever you want use you can use it. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ USB ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ USB ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಾನಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. So this is about CPU front view and as well as back view. So next so ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೆಮೊರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ what you call as it's an storage representation. That is what you call as a memory. It's a storage representation na memory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಮೆಮೊರಿನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ? ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಾಲಟೈಲ್ ಮೆಮೊರಿ. ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವಾಲಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, the entire data will flushed out, nothing but ಆ ಡೇಟಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಆ ಡೇಟಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ.
ಆ ಡೇಟಾ RAM ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ that kind of memory is what we call as it's a volatile memory. The content get destroyed if all the contents are there in RAM, it will destroyed. So and also as computer is switched off, once again you switch on ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಡೇಟಾ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It's a volatile memory. RAM is a volatile memory. Any data typed by the user first goes to RAM. Nothing but ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಏನೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? RAM ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ RAM ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. Because your operating system will interact with RAM. That is the mean. So what exactly? Then comes to this is the example for RAMs. So these are all the example. This is what core 2DO, nothing but it's a processor. Processor, what do you mean by microprocessor? Adella ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ RAM. ಸೊ RAM ನಂಬರ್ ಆಫ್ RAMs ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೇನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ RAM ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ RAMs ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಸ್ಲಾಟ್ 2 ಸ್ಲಾಟ್ 4 ಸ್ಲಾಟ್ ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತದೆ? 4 ಸ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತವೆ. 2 ಸ್ಲಾಟ್ RAM ನ ನೀವು 1 RAM ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 RAM ಹಾಕಿದ್ರೆ the computer speed will increases, the processing speed will increases. So many types of RAMs are there, either dynamic RAM, access memory, DRM, or it may be an SRM, static RAM, nothing but a random access memory, or it may be an FPM, so many EDO, SDRM, so many different types of variety of RAM are available in market. So what do you mean by read-only memory? Read-only memory is nothing but it's a memory. It will holds the basic instruction for booting the computer and loading the operating system are started in RAM. That means what? So very simple. So what are all the biased instruction anta karitivi? Basic input output system instruction. Those instructions are booted. So these instructions are booted through in RAM only. So ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಬೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೂಟಿಂಗ್ ಬೂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ. So is a read only memory is a permanent memory, but whatever the random access memory is a volatile memory. So the user cannot possible to whatever a common user cannot possible to interact or can change that particular instruction. These are all already inbuilt BIOS instruction. So these instructions are mainly using for to boot your operating system, boot your computer. There it will comes in the picture of read-only memory. Read-only memory is a permanent memory. So different types of read-only memories are there. Read-only memory or programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory, electrically erasable programmable read-only memory. So many different varieties of read-only memories are there. So these are all the RAM, random access memory, and read-only memory. These two are the primary memories. So secondary memory is nothing but it's a permanent memory. So what are all the data you are storing, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೀವು ಏನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 10 ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, 10 ಸತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸಿಡಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, 10 ಸತಿ ಸಿಡಿ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ. So those are all what you call as just a simple example for secondary memory. So next we move on to data representation. So how we can representing our data. Now data na hege represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? Data na we are representing in the form of the bytes. So byte means it's a one character of data. Each byte it includes 8 bits. 8 bits na group ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? bytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So 1 kilobytes ಅಂದ್ರೆ 1024 bytes data na 1 kilobytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Similarly 1 megabyte is nothing but
1024 kilobytes is what you call as an 1 megabyte. So 1 megabyte ಅಂದ್ರೆ it's representation 1024 kilobytes na ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ 1 megabytes. So 1 gigabytes, 1 gigabyte means 1 GB. 1 GB is nothing but 1024 megabytes is nothing but it's called as an 1 gigabytes. So 1 gigabytes is nothing but it's what you call as an it's a 1024 megabytes. So 1 terabyte is nothing but what? It's nothing but it's a 1024 gigabytes is what you call as an 1 terabyte. Nothing but 1 GB. 1 GB in the rest of the 1024 MB irutte data. 1 MB ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? It's a 1024 KB ಇರುತ್ತೆ, kilobytes. 1 KB ಅಂದ್ರೆ 1024 bytes ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು 1 terabyte ಅಂದ್ರೆ 1024 GB ಅಂದ್ರೆ 1024 GB ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? 1 terabyte ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is what data representation. So data always stored in the form of ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? Bits. ಹೇಳಿದೆ machine, computer can understand only the binaries. The machine can interpret the data in the form of only in binaries. Binary means what? 0 and 1. So that data is represented in the form of the bits. 8 bits, so sequential 8 bits are representing what you call as a byte. So 1 kilobyte is nothing but 1024 bytes. 1 megabyte is nothing but 1024 kilobytes. 1 gigabyte is nothing but 1024 megabytes. 1 terabyte is nothing but 1024 so gigabytes. 1024 is nothing but it's a 1 kilo means 10 to the power of 3. Okay, so 1 kilo, so kilobytes means 1024. Okay, so that representation it's what you call as an it's a so data representation. How we are representing the data in computers. So this is the way we can representing our memory. So ಇನ್ನೊಂದು important the part or it will be what you call as a component. So we need to discuss. So it's a power supply. So see, so computer nothing but your computer will work with a DC only. So we require AC to DC converter. So our system computer ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? DC ನಲ್ಲಿ the volt range between 3 to 12 DC volts ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು AC ನ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ DC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ DC ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the one it's a power. So here we'll connect the power. So immediately this particular what you call the component it will take care about AC to DC converter. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ it should what you call ಒಂದು heat ಜಾಸ್ತಿ heat ಆದಷ್ಟು that it will damages that entire circuit. So overcome this problem they kept as a cooling fan. So this is what it's a power supply. Power supply externally power supply ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು AC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ AC ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ SMPS ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So SMPS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ so it will convert it to 3 to 12 volts. So it's a DC. So this is about the power supply. So application about the computers. So application you can think any area the computers are needed now. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾ think ಮಾಡಿ ನೀವು, either it may be an banking sector or it may be an whatever it may be an film industry or it may be an anything you think the computers are must, computer are needed. So either news channels or marriage, for marriage also there is a lot more matrimony sites are there, websites are there. We can go for online courses, e-learning courses, defense, so many. So a lot of advantages or applications are there for computer. So word processing or it may be internet, digital video or audio, or it may be a compression. So desktop publishing. So computers in medicine or mathematical computation or calculations. So many traveling. So many weather forecasting or it may be an analysis, examination, online examination conduct ಮಾಡ್ತೀವಿ. Robotics. So washing machines, microwave oven, fridge, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದಲೇ ಈಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್.
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಟಿಕೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 15 times we will interacting with the computer system, unknowingly or unknowingly. That is the what applications of computer. So it's a part of our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. So this is what about the applications. So thank you for watching video. So next class we'll discuss about the operating system ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.